So good morning, everyone, and thank you for coming today to learn about very frequently asked questions about property taxes and your assessments. Gracias por haber venido hoy, buenos días. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre las preguntas más frecuentes que tienen que ver con las facturas de los impuestos. Impuestos de casa. So we're going to start with the property tax cycle. Vamos a empezar con el ciclo de los impuestos. And this cycle is actually published on the back of your blue notice. Este ciclo lo van a ver and I should probably grab one of those real quick, en la carta azul que les llega cada año. Yep, it comes from the assessor's office. Esta viene de la oficina del asesor. Okay, so on the top left, what you're going to see is that everything around you has a taxing body. And that includes like your village, your parks, your library, and those are all paid by property taxes. So aquí es en donde van a ver el cuerpo de lo que viene siendo la factura de los impuestos, y en esta parte es en donde van a ver a dónde se van las taxas. Se van a lo que viene siendo la biblioteca, las escuelas y todos los lugares a donde se va una porción de nuestros impuestos. All of those taxing bodies have elected boards. En todas esas partes del cuerpo de los impuestos tienen una in Spanglish, es un board electado. So the election that just happened a couple weeks ago, that's all these people. So las elecciones que fueron hace poco tiempo es todas esas personas. So tienen una and I keep forgetting that word, I'm sorry. Which word? Board. Oh, yes. I'll just say the board for now. Board. While someone looks it up off screen. Somebody looks it up. Okay, so every single one of those taxing bodies passes a budget, and they hold a public meeting so that people in the public can be aware how much they're asking for and if they have any comments. So en esta parte aquí es en donde ellos aprueban lo que viene siendo el presupuesto, y ahí es en donde cualquier persona que tenga algún comentario sobre el presupuesto es en el momento que podemos preguntar. So once they have those meetings and it's approved, those get filed at the county clerk's office. So en el momento que tienen esas juntas y ellos lo aprueban, eso lo graban en lo que viene siendo la oficina que tiene que grabar lo que ya aprobaron. So at the same time that that's going on, we have our township assessor's office, and the township assessor's office determines what slice of the pie is fair. So hay otro departamento básicamente en donde ellos determinan qué pedazo del pastel, del pie, es lo que es justo, básicamente. So for condos, you're going to pay less. I mean, not pay less. You're going to have a smaller assessment. And then for homes, it's going to be bigger. And of course, like commercial areas, businesses, it's going to be a bigger slice of the pie. So básicamente la forma en que lo hacen es si tienen un condominio, es un pedazo más pequeño del pastel o el pie. Si es una casa, es un poquito más grande. Y si es algo comercial o un edificio, es más grande la porción. I love food, so you're going to hear a lot about food as my comparison. All right, so during the time that that's published, that's when you'll receive those blue notices in the mail. En el momento que lo publican es en el momento que van a recibir estas notificaciones azules en el correo. If you choose to appeal your assessment, that's where the Board of Review will determine whether your appeal is going to be passed or not, right? If you appeal. So, en ese momento es en el momento que si ustedes van a apelar cualquier información que está aquí, ese es el momento de hacerlo, porque es cuando van a poder revisar cuando ustedes oficialmente hagan una apelación. So the interesting part is the money that's asked for at the clerk's office, and then the value, your assessed value from your homes, aggregates totally on the tax bill. So son esas dos porciones que se junta y es lo que viene siendo el total de sus facturas de los impuestos. All right, so let's start off with the blue notice from the assessor's office. So vamos a empezar con la carta azul. All right, and I'm going to have Bertha, who's here from the Warren Township Assessor's Office, tell us in English and Spanish about this blue notice that every homeowner receives. Okay, should I start in Spanish? Yes, of course. Okay. Este es el papel azul que nosotros enviamos cada año, dejándoles saber lo que está evaluada la propiedad. Aquí tiene que asegurar que toda la información es correcta, o si no... no está de acuerdo, es cuando es tiempo de apelar.
So this is your blue assessment notice where we're notifying you what your Do you want me assessment to is do for the the year. fields for you, like Yes. when we were on Zoom? Okay, sorry. Yeah. So let's start off over here, the mailing address. Okay, so aquí pueden ver que es la dirección de la propiedad, el número de PIN, que es como un seguro social para la propiedad, Right. y quién es la persona que recibe la factura de los impuestos. Gracias. Okay, this is where you'll find your address. This is a property address, your PIN number, which is kind of like a social security number for your property. And then this is the taxpayer information. That's whoever gets the tax bill. That's not necessarily the ownership. And then, okay, aquí es donde muestra lo que es el valor de la propiedad de Marqueta para el año. Very important. Yes. Okay. So this is the market value for the assessment. Okay. There are many people who ask the question, why is the number different when I look at them on Zillow with my full value? Is this something that you could answer? Zillow is one thing, assessed value is another. When they do the assessments, they base them off of the sales in the past 3 years. Every 4 years, the properties get reassessed. This is the year that it's going to get reassessed. This is the quadrennial year. So basically all the values get wiped out and they start fresh. So I'll try my best to ask that one in Spanish. Okay. Pero hay gente que preguntan que ese número es diferente en Zillow que lo que tienes. ¿Por qué es eso? La razón que es diferente es que How porque was esto, it? Was I right? It was good. You did good. este valor es para la evaluación de la propiedad. Esto es lo que usan para los impuestos. No significa que es lo que está en la marqueta. Este valor viene de los 3 años pasados. Es como evalúan las propiedades. Cada 4 años se evalúan del principio. Como este año es el cuadrenio, que es cuando se van a evaluar todas las propiedades y se basan por los 3 años pasados. Okay, let's go to this section right here. Okay. So, este es el valor. Wow. Okay, este es el valor del año pasado, que es la evaluación, que es un tercer de este valor. Esto es lo que estaba evaluado el año pasado, este es para este año. Y aquí muestra el porcentaje de lo que cambió la propiedad. So this is your assessed value. The assessed value is actually 1/3 of the market value. So this is telling you what it was the previous year and then what the current year assessment is. If you see a percentage change, is because there's an equalization. When they do the assessments, they have to base them off the sales ratio study for the state. And if they're under-assessed after they came back from the township, then the Chief County Assessments Office adds the equalizations because they all have to be in the middle. All right, let's scroll it up. All right, right here, I think this is all stuff we have to do, so it has to be published. Yes. But here, let's start over here. Okay. Aquí son muestra casi la misma información que te muestra que lo que es la marqueta, el porcentaje que cambió y quién es tu municipio, el asesor. So, la otra información que quieres ver es asegurar que esta información es correcta de su propiedad. So up here you're going to see the same information is kind of at the top, but it's all in one section, which is the market value, who your township is, and then the percentage change, the equalization change for the assessed value. Then you want to verify that your property information is correct. Square foot living, the year build, garage size, story height, if you have central AC, the basement size. So in this example, we have Warren Township, but everyone has the township they live in. So this isn't necessarily your assessor that's on this sheet. Do you want to? Okay, cada persona donde usted vive tiene su propio municipio. Este es el municipio de Warren, pero dependiendo de donde vives tendrás otro diferente municipio. Now, what do they do if something here is wrong? Like, what if they go, well, my house is really 1 story, or this is too many square feet? Okay, so what you do when you think there's something wrong here, you contact your township. The information for your township assessors here, we will conduct a field visit and go remeasure or go see what the difference is so we can update our information in our system.
Can you repeat that in Spanish for Okay. our Spanish viewers? Ok, si ustedes piensan que algo de esto está incorrecto, tiene que contactar a su municipio. Aquí es el municipio de Warren, el asesor, y nosotros hacemos una visita para asegurar que eso es correcto. Si no es, nosotros lo cambiamos. Right, so one of the things most importantly about the assessor's office is accuracy. They're not here to overassess you or underassess you, or it's all about accuracy. And so all of this is supposed to be factually accurate. While there are some exemptions that you could do one time a year, when it comes to factual accuracy, that could be any time of the year, correct? Correct. Okay, so let's talk about, this is a very important one. In our sample, it's empty. Yes. So let's talk about this field right here. Okay, so this is the homestead exemptions. This is where you're going to see if you're receiving any exemptions. So if you see it missing and you're like, oh, I'm entitled to an exemption, this is when it's time to go see what exemptions you qualify for. So aquí tiene que asegurar que vea, si no ve que dice nada, significa, y usted le pertenece un descuento de la propiedad, es cuando quiere contactar al township para ver si califica por unos descuentos. Y los descuentos los vamos a explicar en la siguiente parte. Sí, sí. Yeah. We'll explain all the exemptions on the next part. There's many people who receive this blue notice and take a look at it and they're like, yeah, I don't know, and they just throw it on the counter. Or sometimes they think it's their bill, but it's not. Yes. And that's why it's super important that we're going over this, because people don't understand that if there's nothing here and you are entitled to exemptions, then what's on here is going to be on your tax bill next year. Yes. So if there's nothing, then there's going to be nothing. Right? Can you repeat that one for? Okay, muchas personas no se dan cuenta de la información que está en este papel, nomás lo miran y lo tiran sin darse cuenta que a lo mejor les pertenece unos descuentos y no se fijan aquí que no tienen ninguna información, so nada más reciben la factura y digo, oh, me subió la factura y no sé por qué, pero no aseguraron que tienen los descuentos que les pertenecen. Okay, over here I think probably the most important part that we should go over is that part. So, sí, siempre que usted vea este papel azul, siempre tiene que ver esta fecha. Porque si usted piensa apelar el valor de la propiedad, tiene nada más hasta la fecha que muestra aquí para apelar, que son 30 días de cuando publican. Porque muchas personas hablan y dicen, pues me acaba de caer. Pero ya publicaron porque lo ponen en la página, lo ponen en el newspaper y también envían los papeles azules. Newspaper, published. Thank you for. So this date, you have to make sure you keep an eye on that date, because this is your final filing date. If you are going to appeal your assessment, you need to make sure you look at that date. If you pass that date, there's no way of appealing, and you've lost your chance if you think You'd like to appeal. Yeah. based off the value of your property. So that date there is very important. All right, let's scroll to the back. And the part that I would like for us to cover here is the different types of exemptions, and maybe you could just describe them. Okay. So aquí son los diferentes tipos de descuentos que le decimos para la propiedad que a lo mejor les pertenece. El primero es el General Homestead Exemption, que ese es por ser su casa principal. Si vives en la casa y es tu casa principal, te pertenece ese descuento. Muchas de las casas, cuando compras de una persona a otra, sigue ese descuento, pero algunas veces no. So por eso tienes que asegurar que lo tengas. So we're going to talk about the exemptions. The first exemption is the General Homestead Exemption, which is an exemption for being your primary residence. You do have to be owner occupied January 1st to qualify for it. Most of the time when you purchase property, it does roll over from the previous owner, but if it doesn't, that's when you have to apply for the exemption. So the second one, The home improvement exemption. Yes. That's a tricky one because it's not That is. every, That is. home Okay. improvement. The home improvement exemption are more by permits. So the township gets the permits if they're going to make a change to the property, and depending on if that change is going to add value to the property, then that's what that home improvement is for. It basically up to $25,000 you won't be assessed for 4 years.
then after that will fall off and then you will be assessed for it, depending on the addition. It's only if it adds value. So if When you say add value, is that like I change my countertops to Yeah, marble no. ones? No? Exactly, Oh, no. okay. It's if like you add an addition to the property. So I if you have see. a house and you Garage. add another It's footprint. room or something, you're adding square Yeah. footage, living area to the property. Okay. ¿Y Okay. también en español? Okay, so el home improvement exemption, eso es, nos basamos por los permisos que recibimos cuando hacen un cambio en la propiedad. Este descuento es nada más si hay una adición a la propiedad, no si cambié el color de la casa o algo así. Eso sí, si agregas algo a la propiedad. Este descuento tenemos que ir a ver, asegurar lo que hicieron, y hasta 25,000 de valor no te van a evaluar por 4 años. Okay. So it's just Y en kind of esa like, parte quiero agregar es si haces como una adición a Sí. la propiedad o a lo Le agregas, mejor ya. Ahora construiste un garaje, un garaje. Cuando no había. Sí, Ujú. cuando no había, cosas que hacen un gran impacto en el valor, me Sí. imagino. Ujú. so Rocio said that's like if you make an addition on the home or you have a garage added, it's basically adding to the square footage. Yes, And adding living area. Yeah, living area. All right, so then the disabled person's exemption. Woo! The disabled person's exemption is an exemption for people that either you're receiving Social Security for disability or your doctor says that you are disabled and you're entitled for it. If you're receiving Social Security for disability, your proof will be your Social Security for disability. If the doctor says you are disabled, then you would have to get a physician statement filled out by the doctor every year. And what this assessment does, it takes $2,000 off of the assessed value before the taxes are calculated. So depending on what your tax rate is, it could be about a $200 saving a year. So este descuento es para personas discapacitadas que hay diferentes maneras de recibir este descuento. Si, por ejemplo, estás recibiendo seguro social por discapacitados, puedes aplicar por este descuento. O si no, hay una forma que le pides al doctor que llene. Si dicen que estás discapacitado, puedes aplicar por este descuento. Esto lo que le quita es $2,000 al valor antes de calcular los impuestos. So, dependiendo que sea la tasa de los impuestos, si la tasa es 10%, te ahorra $200 al año en los impuestos. How about the senior citizens exemption? Okay, so the senior home citizens exemption, there's actually two for senior citizens exemption. The first one is as long as you're 65 and it's your primary residence, you can qualify for that exemption. That one takes, it did take last year $5,000 off of your assessed value. They just increased it to $8,000 now. So depending if your tax rate's 10%, you save $800 off of that exemption. Which is why when you have your birthday, as soon And as you my do not have to wait till your birthday for this exemption. oh, that's good to know. Anytime during the year that you're going to turn 65, you can apply for it. Okay, let's say it in Okay. Spanish for. So, este es el descuento por ser mayor de 65. Hay dos descuentos. El primero es el Senior Citizens Exemption, que eso es nada más mientras que tengas 65 y es tu casa principal, puedes calificar por este descuento. Esto lo que le quita es $8,000 al valor antes de calcular los impuestos, que dependiendo de la tasa, si es 10%, son $800 que le quita el valor. Este descuento, what did I say? Lo puede aplicar en cualquier Yes, momento. durante el año que cumpla los 65. No tiene que esperar hasta que cumpla los 65 para aplicar por este descuento. Este descuento sí se renueva solo cada año. No tienes que aplicar cada año por este descuento. I used so when my dad was 65 years old, I used his birthday as a toggle to go, okay, I'm driving into the township so you can get this discount. There are people who call the treasurer's office and we might ask, I'm just curious, but are you over 65? You know, and it turns out this one guy, he was 80 and he had never filled out the senior citizens exemption. Oh, there's many people, and unfortunately, It's not automatic. You can't go and you can't go back to those years Yeah. that you missed. The only time you can go back is probably if the bill's out or gonna be out. You can go to the previous year, but that's as far as you can go back, and they can make a correction. Rocio, do you want to translate that one? Ese es importante porque ustedes tienen que hacer la aplicación para poder obtener ese descuento. No es automático, entonces hay personas que de repente tienen ya 80 años y nunca han aplicado para ese descuento.
se tienen que asegurar que en el año que cumplieron los 65 años, en cualquier momento en ese año pueden ir a la oficina del asesor, dejarles saber que ya cumplieron sus 65 para que les puedan aplicar ese descuento. That's one of the reasons we're actually throwing this today, is so that more people understand and know about these. The exemptions, yeah. Mm-hmm. All right. Okay. So the next exemption is the senior citizens assessment freeze. That's a separate exemption from the senior homestead exemption. If you have the senior homestead exemption, you might be entitled to the senior freeze. The senior freeze, there is differences for that. That one is an income-based application, and it does need to be renewed every year. So the household income should be $65,000 or less in order to qualify for the exemption. The household income. Household, everyone in Yeah. the The household. Yes, it's all household. Your income. boomerang child. Yes. It's the household. Yes, household income. In order to qualify, and it does need to be renewed every year. A lot of people do question that because they're like, well, I just get Social Security. It's the same. It actually changes a little bit, but maybe one year you'll come across some money. So, and if you were to have the senior citizen assessment freeze, and one year you don't qualify, you just don't get that benefit that year. If But the you can next year apply. you qualify, and depending on what the assessed value, what this does, it freezes your assessed value to the previous year from the first year you apply, or whatever the lowest assessed value is. And it kind of like stabilizes your bill. That's what it does. Okay. So, el otro descuento es el Senior Citizens Assessment Freeze. Este sí se tiene que renovar cada año y tiene que asegurar que tenga ingresos de 65,000 al año o menos, pero es para todos los que viven en la propiedad. Para ese descuento. Ese descuento lo que hace es le frisa al valor más bajo de su propiedad. Si por ejemplo un año no califica, nada más para ese año no recibe el descuento, pero si el próximo año califica, puede aplicar. Y ese sí se tiene que renovar cada año. Y es si todas las personas en la casa tiene que tener ingresos menos de 65. Están viendo ahorita. Todos en la casa. Sí, y si tienes a alguien que vive en tu casa y no tiene ingresos, es una forma que tienes que llenar para dejarle saber. Sí lo tengo, pero no tienen dinero. Y niños que trabajan también. Yeah. All right, so the returning veterans exemption. The next one is the returning veterans exemption. This is an exemption for veterans that were on active duty, that they just returned from active duty. They just need to show proof that they were out on active duty, and they get the exemption for the year they come back and the following year. And that one is $5,000 off of the assessed value before the taxes are calculated. So el próximo es el returning veterans. Eso es para veteranos que acaban de regresar de el servicio activo. Yes, el servicio activo. Ese descuento les pertenece para el año que regresan, y el próximo año lo que le quita es 5,000 al valor antes de calcular los impuestos. Okay. The next one is this disabled veterans exemption. That one is if you're receiving a disability rating through the VA. Depending on your disability rating, there's different benefits to it. The first one, if you're receiving 30% to 49% off, you'll get $2,500 off of your assessed value before the taxes are calculated. If you're receiving 50% to 69% disability rating, it would be $5,000 off of the assessed value. And if you're 70% or higher, you will be tax exempt. You do need to make sure with the tax exempt that if there's an SSA on your tax bill, that's not automatically going to be waived, so that does need to get paid. You can go and see if that can be removed because you're receiving the disabled veteran exemption, but it's not for sure. So SSA stands for Special Service Area, and it's just like a one-off like tax line. So it could be for a special project in your area, or some sort of sanitary sewer that they're trying to like implement, or like, so it's just a line, and some of them like they expire off after some years. Yes. Entonces, en esta va a haber una línea en su factura de los impuestos que es para áreas especiales, y puede ser que a lo mejor en el vecindario están haciendo algún tipo de mejoramiento, quizás en la calle o en los servicios de el drenaje, en donde implementaron que cada dueño de casa esté pagando una porción. Eso es nada más mientras se
junte el dinero que tienen que colectar. Eso no necesariamente es para siempre, puede ser un par de años, The pero es special una service línea que area. ven ahí en su factura adicional. Y también en español por Disabled Veterans Okay, Exemption. so este es el descuento para veteranos discapacitados. Este descuento, hay 3 diferentes porciones para este descuento dependiendo de el rating que te está dando los veterans. Si estás recibiendo 30% a 49%, le quitan 2.500 al valor antes de calcular los impuestos. Si recibes un porcentaje de 50% a 69%, esos 5.000 que le quita el valor antes de calcular los impuestos. Si estás recibiendo un porcentaje de 70% o más, no tendrás que pagar impuestos. Si de lo que estábamos ahorita comentando, si tienes un SSA en el property, sí vas a tener que todavía pagar esa porción de los impuestos. Puedes hablar con el county clerk sobre eso, a ver si se lo quitan, pero no es por seguro. Okay. So, los impuestos sí serán, no tendrás impuestos, pero sí, el SSA sí se tiene que pagar. Okay, let's scroll all the way down to the bottom. Not all the way, sorry. Let's because all the way down at the bottom is actually that cycle that we started off with. Yeah. So I think the important part is right here about how can they file an assessment, right? Mhm. This is why you shouldn't just throw this paper away when it comes. Okay, here's where it tells you how to file. If you think your property is assessed too high, basically that's one of the reasons to file an appeal. This is, you go to our website to file the appeal with your evidence. There's different ways to file an appeal depending on what the case is. One could be other properties in your area are assessed higher and you're lower, and you're asking, well, why am I assessed less than them? So you show your comparables that those are properties that are similar to yours. Say you can't compare a 1-story with a 2-story. It has to be similar to yours, almost the same size, almost the same characteristics, because that's what changes the assessed value. So that's one of the reasons you can file an appeal, and you'll go to the smart file to file the appeal and make sure it's before your deadline. Okay. ¿Y en español? Okay, so aquí le muestra dónde puede ir para apelar el valor. Si hay diferentes razones que puedes apelar el valor si piensas que tu propiedad está evaluada muy alta. Puedes ver la evidencia que hay otra propiedad igual que la de usted, pero la tienen evaluada menos que usted, so eso sería un comparable. So vas a ir a la página e ir a apelar el valor de la propiedad. All right, great. Y ahí es en donde es importante esa fecha de la Sí, cual estábamos de la fecha, hablando, sí, porque si se te pasa ya no puedes apelar. Y lo que estás apelando es el valor antes de que salgan los impuestos. All right, thank you, Bertha. Mhm. So there's a section here called How is the property tax bill calculated? We're actually going to skip to the tax bill now, so I could talk about how the property tax bill is calculated. Thank you. This is a sample property tax bill. This is available on the website at Lake County Treasurer's website. So if you go to lakecountytreasurer.info or you just Google Lake County, Illinois Treasurer, because there are several Lake counties all over the United States. So we're going to start over here in section A. This is your mailing address. It doesn't necessarily have to be where you're living, right? So if you decide to rent out your home, or you want to forward this tax bill to someone, maybe like your children, you can change the mailing address of your tax bill. On our website, there's a name address change form, so you just click on there and it's done through Smart File. The assessor's office and our tax office are both on the Smart File system. So that's really nice and really handy. If you change this here, then the mailing address will also change for where your blue assessed notice goes as well. So just keep that in mind. Section B, so I put here tax year XX. What you should know is your tax bill is built off of data from that blue notice 1 year in the past. So your tax bill will always be 1 year in arrears. So if we're in the year 2023 right now, your tax bill when it hits your house is going to say 2022. So just expect that. It will be 1 year later. And then when you call our office and you ask for a copy of your bill or receipt from paying, and then you'll be a little confused because we'll say, oh, the tax year, and we'll say the year before, and they're like, no, right now. And we'll be like, well, there's no tax bill for right now. So like that's something you should know is we're 1 year in arrears is how we operate. So Part C is your property index number, which they went over on the blue notice. The property index number
every single property in Lake County, actually all over the state of Illinois, has a property index number, and it's like the social security number for that lot or that home. Let's see here, CD. I have this highlighted because we have a robot scanner that will take your stub and your check and process the payments like super fast. Now the second you mark through this, and I don't know why some people do, it rejects out of the robot scanner and it is hand processed and can take up to 2 weeks. So in order for expedited payment, please do not touch the barcode or mark it out or do anything to it. Este viene siendo un ejemplo de la factura de los impuestos. Así es como les va a llegar en el correo. También se puede accesar en la página de internet del condado. En la parte A es en donde va a ver el nombre y la dirección en donde se envía la factura. No necesariamente es la dirección de la propiedad. Pueden ustedes, si no viven ahí o quieren que les envíen esa factura a otro lado, esa dirección la pueden cambiar y pueden accesar una forma para cambiar esa dirección en la página web que ellos tienen. En la sección B es en donde van a ver el año de las taxas. Nosotros pagamos los impuestos atrasados. Ahí van a ver este año que les va a llegar en mayo su factura y va a decir 2022. Muchas personas se confunden porque dicen, oh, me acaba de llegar, es la factura de este año, pero nosotros pagamos atrasado. Entonces, en este año, en mayo 2023, les va a llegar el del 2022. En la parte C es el número de parcela que se le llama, es un número que identifica el terreno o la propiedad en sí. Es como si fuera un número de seguro social para personas. Cada persona tiene su número de seguro social, es igual. Cada propiedad, sea un terreno, casa, cualquier tipo de propiedad, va a tener su propio número de parcela. If you call the assessor's office or the tax office, we're always going to ask for this property index number. Si ustedes llaman para hacer cualquier tipo de pregunta a la oficina de los asesores, le van a pedir ese número de parcela porque es como identifican la propiedad. En la parte D viene siendo ahí, lo van a ver unas líneas, pero es muy importante. La razón es porque cuando ustedes envían el pago de su factura, esta factura se mete a una máquina para que puedan procesar más rápido los pagos. Si en esa sección, en la sección de ustedes le ponen una línea con una pluma o lo dañan de cualquier manera, entonces ya no lo pueden procesar automáticamente. Van a tener que hacerlo manual y eso puede durar hasta 2 semanas. Entonces es importante que simplemente dejen toda esa sección D así como está. En la sección J viene No. We're not getting to that? Okay. No, because it goes A, B, C, D, E. Oh, there you go. Yeah. So in section E, it's going to talk about the legal description of your house, and it may be different than the address, right? The address is here, but the legal description might be like this subdivision, lot 57. It's just the legal description. En la parte E es la descripción legal de la propiedad, entonces no va a indicar la dirección, va a decir cosas como el terreno en la subdivisión y a lo mejor números, es simplemente cómo describen la propiedad. So this section F here, super important. The part I want you to realize is this is all the people who filed everything at the clerk's office, way in the beginning of that circle we were talking about. Esta parte, la parte F, es muy importante porque aquí es en donde habíamos platicado anteriormente en la carta azul, es lo que le llaman el taxing body, el cuerpo de las taxas, a donde se va cada porción de lo que viene siendo los impuestos. Esto es sumamente importante que sepan. So in this example, it's a house that's in Green Oaks, Illinois, but yours will have all the local taxing bodies for your house. En este ejemplo van a ver que es una área en específica de este ejemplo, entonces puede ser diferente a las que ustedes tengan. En esta utilizamos un ejemplo de Green Oaks, pero ustedes van a tener toda la información como la escuela, la biblioteca, de dónde está su propiedad de ustedes. So the interesting thing I want you to also notice is there's no state of Illinois here. You know, there are frequently people who say that the property taxes in the state of Illinois are so high, so I'm going to move. But I and my office are quick to point out that every single line here are local services that you receive for your home. Algo muy importante, si se dan cuenta ahí, no está el estado de Illinois. Muchas personas de repente dicen, ay, el estado de Illinois cobra mucho de taxas, pero si se dan cuenta realmente a donde se va nuestro dinero de los impuestos, todo es local. So it lists how much they ask of you
And it even lists what was different from last year. So even if it was up by only 1 cent more, we list it all out so that you could have a total amount of how much your tax bills went up or down by in truth. Aquí en esta parte es en donde van a ver qué porción de la factura del dinero que ustedes están pagando se va a cada lugar de estos mencionados. Entonces ahí va a ver lo del año actual, pero también le ponen el año anterior para que ustedes se den cuenta cuánto subió o cuánto bajó. Entonces, aunque sea 1 centavo, ustedes lo van a ver ahí, subió 1 centavo. So that was from the clerk's office. And then over here on the right-hand side, this whole section right here is the assessor's office. So, esta del lado de la F viene siendo una oficina, pero de ese otro lado es en donde va a ver la oficina del asesor. So it's different than the one example we used in the blue notice, but you'll see that fair market value is listed here from the blue notice the year before. So, este ejemplo es diferente que el ejemplo que utilizamos para la carta azul, entonces van a ver diferente la cantidad del valor. Pero ese valor en el de ustedes van a ver que ese valor es exactamente el valor que está en la carta azul que ustedes recibieron. So one thing you'll also notice too is it is exactly a math equation in this direction. We even put the minus signs, the plus signs, and the multiplication symbols. So, si ustedes se fijan en ese lado es literalmente un cálculo de matemáticas. Ahí van a ver el más, menos, cómo es que se hace para que ellos puedan calcular la cantidad que están pagando. So in our example, these are this year's exemption numbers, just as Bertha mentioned. Per the state of Illinois law change, like these exemption numbers will be going up, and you might see that on the assessor side this year for 2023. But you won't see that on our bill till next year, which is taxable year 2023. So, en esta parte es en donde están viendo los descuentos que estamos utilizando para este ejemplo. Pueden ser diferentes para ustedes. Tiene que ser los que ustedes califiquen. Pero ahí va a ver las cantidades que se le está dando de descuento. En este ejemplo tenemos estas cantidades, pero por el estado de Illinois estas cantidades han cambiado. Entonces, en la carta azul que les llegue, ahí van a ver ustedes el cambio. Pero cuando les llegue la notificación de la factura, la copia de la factura del 2022, ahí todavía van a ver las cantidades anteriores. So one thing again to notice is these are all minuses, right? These are all discounts. So if you're entitled to an exemption here, this is your sign that you have to go and apply for those. So, aquí si se dan cuenta todos estos son lo que se les resta, menos. Entonces esos son los descuentos, eso es importante ver porque si algo ahí no está y ustedes saben que tienen el derecho de ese descuento, también ahí es el momento de decir algo. So all these and then minus these equal your taxable valuation. This is your assessed valuation that I can multiply the taxes on. This tax rate comes from here, from the clerk's office. This total is multiplied here. That's the multiplication symbol. So, arriba todo lo que se suma y se resta y luego restamos la sección de los descuentos. Es lo que les da la cantidad, que es lo que van a multiplicar sobre la tasa de que viene siendo esa cantidad ahí. Okay, and then so that's how we get the total amount. Let's scroll all the way back up. Y ahí es como llegamos a la cantidad completa de sus facturas. The other way. Okay, that's good. And then that amount is divided in half for 2 coupons. Esa cantidad total se divide a la mitad en 2 porciones. Entonces ahí es como va a haber los 2 cupones. I highly encourage, if you're not on escrow, to use our free e-check service. You can go on the website and you just type in your off your checkbook your account and routing number, and then there's no fee for you to pay your taxes, and you get a receipt on the next screen. Si ustedes no están pagando sus impuestos junto con su pago de la casa, quiere decir que si ustedes pagan sus impuestos de su bolsa, está recomendando Holly que se vayan a la página web de ellos en donde pueden procesar el pago directamente de su cuenta de cheques, simplemente poniendo el número de cuenta y el número de ruta, y es completamente gratis. Okay, and that actually is the entire circle and cycle. I feel like, everyone's brains are full understanding the actual tax process. Very quickly, I want to thank Bertha from the Warren Township Assessor's Office
for her lovely translation and description of everything on the Blue Notice, and for Rocio for helping me translate in Spanish. Thank you.